हॅलो विद्यार्थी मित्र हो, आपण कार्बन कंपाऊंड या चॅप्टरमध्ये आयनिक कंपाऊंड अँड कोव्हॅलंट कंपाऊंडचा स्टडी करणार आहोत. म्हणजे आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे की कार्बन कंपाऊंड इज ए कोव्हॅलंट कंपाऊंड. बट बिफोर दिस फर्स्ट वी कन्सिडर व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द आयनिक कंपाऊंड अँड आयनिक बॉन्ड. For the explanation of the ionic bond and ionic compound, first we take the one example. You know about the metal and non-metal. You have studied about the classification. You have studied about these metal and non-metal in classification of the element. Definition of the metal काय सांगितली होती की that means definition of the metal or non-metal which will be depends upon it how many number of valence electrons present in the valence shell. त्याच्यावर डिपेंड आहे. If the number of electrons, valence electron, is less than 4, then these elements are known as the metal. And if the number of valence electron is more than 4, then you can say that it is the non-metal. Now there is the formation of the ionic compound with the help of the ionic bond. First we consider how the ions are formed. First we take the sodium. Sodium is the metal. The atomic number of the sodium is 11. Its electronic configuration is 281. That means number of valence electrons is 1. And chlorine is the non-metal. Atomic number of the chlorine is 7. Its electronic configuration is 287. Chlorine is always exist in the form of a molecule, but for the explanation of this example you can take the atom. Electronic configuration of sodium is 281. Electronic configuration of chlorine is 287. That means when both of them are contact to each other, जेव्हा हे सोडियमचा ॲटम आणि क्लोरीनचा ॲटम हे जेव्हा एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतील, ॲट दिस टाईम 1 इलेक्ट्रॉन इज लूज्ड बाय द सोडियम अँड देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम ॲटम. जर सोडियम आयन सोडियमच्या ॲटमने एक इलेक्ट्रॉन लूज केला, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन लूज केला, कारण sodium contains the 11 positive charges and 11 negative charges. That means it contains the 11 proton and 11 electron. Due to this reason every atom is electrically neutral due to the equal quantity or equal magnitudes of the positive charges and negative charges. मग सोडियम ॲटमने जर एक इलेक्ट्रॉन लूज केला, there is the formation of the ion. When metal lose the number of electrons from their outermost orbit, therefore the effect of the positive charge is more as compared to the negative charge. एक इलेक्ट्रॉन जर सोडून दिला तर त्यामध्ये असणाऱ्या प्रोटॉनची संख्या 11 राहील आणि इलेक्ट्रॉनची संख्या 10 राहील. म्हणजे इफेक्ट ऑफ द पॉझिटिव्ह चार्ज इज मोर बाय 1. ड्यू टू दिस रिझन द चार्ज प्रोड्युस्ड ऑन द सोडियम इज पॉझिटिव्ह अँड इट इज नोन ॲज द आयन. म्हणजे ॲटम इज कन्व्हर्टेड इन टू द आयन if the one electron loosed by the sodium atom, then it is converted into the sodium ion. That means when any atom of the element lose the valence electron and there is the formation of the new constituent that is known as the ion, where one electron loosed by the sodium atom and it is converted into the sodium ion. Second, when we take the chlorine, the electronic configuration of the chlorine is 287. Each and every atom try to complete their outermost orbit. At this time sometimes it gain the electron or lose the electron. इथं क्लोरीनच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन आहेत. मग ऑक्टेट स्टेट पूर्ण करण्यासाठी नियरेस्ट जो काही इनर्ट गॅस एलिमेंट आहे आर्गॉन, त्या आर्गॉनसारखं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूर्ण करण्यासाठी सोडियम गेन द 1 इलेक्ट्रॉन. and sodium gain the 1 electron, then electronic configuration is 288. Chlorine contains the 17 positive charges, 17 proton and 17 electron. Magnitude will be same, but when chlorine gain the 1 electron, that means the quantity of the electron is more as compared to the positive charges in the chlorine. Therefore the effect on the chlorine is negative by 1. आणि यालाच काय म्हणणार आपण, when chlorine gain the 1 electron, chlorine gain the 1 electron and complete their outermost orbit similar to the nearest inert gas element, then that is known as the ion. म्हणजे इथं आयनचे डेफिनेशन सांगताना every atom try to complete their outermost orbit. For this complete the outermost orbit,
sometimes it gain the electron or sometimes it lose the electrons to complete their outermost orbit. And when any atom of the elements gain the electron or lose the electron, then that atom is converted into the new constituent and that constituent is known as the ions. म्हणजे एक तर इलेक्ट्रॉन लूज केल्यामुळे किंवा गेन केल्यामुळे जे काय फॉर्म होईल त्याला काय म्हणणार आपण आयन. म्हणजे सोडियम Na+ आयन आहे. when the positive charge is occurred on the any constituent, it is known as the cation. म्हणजे if the any atom of the element lose the electrons and it is converted into the ion, that ion is known as the cation. And if any atom of the element gain the electron to complete their outermost orbit, gain the electron by any atom of the element and it is converted into the new ion, that ion is known as the anion. इलेक्ट्रॉन गेन केले की ॲनायन म्हणायचं. इट इज कन्व्हर्टेड इनटू द आयन. म्हणजे इथं सोडियमच्या ॲटमपासून सोडियमचा आयन तयार झाला, क्लोरीनच्या ॲटमपासून क्लोरीन आयन तयार झाला. पण इथं एकने इलेक्ट्रॉन कमी झाल्यामुळे त्याच्यावर इफेक्ट कोणाचा? पॉझिटिव्ह चार्जचा. इथं एकने इलेक्ट्रॉन वाढल्यामुळे याच्यावर इफेक्ट कोणाचा आहे? निगेटिव्ह चार्जचा. दॅट मीन्स बोथ ऑफ one is the positive charge and second is the negative charge. Positive charge ion is known as the cation and negative charge ion is known as the anion. That means the charge on both the ions are opposite to each other, unlike charges, and we know that unlike charges are attracted to each other, and when the unlike charges are attracted to each other, there is the formation of the new compound and that compound is known as the ionic compound. That means for the formation of the ionic compound, there is the necessity of the metallic ion and non-metallic ion. Metallic ion आणि non-metallic ion यांच्यापासून काय तयार झालेला आहे? हा आयोनिक कंपाऊंड तयार झालेला आहे. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द आयोनिक कंपाऊंड? द कंपाऊंड इज फॉर्म फ्रॉम दी कॅटायन अँड ॲनायन. मी काय सांगितलं? The compound is formed from the cation and anion is known as the ionic compound. त्यालाच काय म्हणणार आपण? आयोनिक कंपाऊंड म्हणणार. की जो कंपाऊंड फक्त कॅटायन आणि ॲनायन पासून तयार झालेला असतो त्या कंपाऊंडला म्हणायचं आयोनिक कंपाऊंड असं म्हणायचं. इथं इलेक्ट्रॉनिक एखादा विचारू शकेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द सोडियम आयन इज लाईक द निऑन and electronic configuration of the chlorine ion is like the argon, and electronic configuration of the neon is 28 and argon is 288, and if the outermost orbit of any atom of the element is completely filled with electrons, these elements do not take part in the chemical reaction. That means neon do not take part in chemical reaction, argon do not take part in chemical reaction. But like the electronic configuration of the neon sodium ion and like the electronic configuration of the argon, the chlorine ion, both of them are react to each other due to the opposite charges to each other. ह्या opposite charge मध्ये sodium ion contains the positive charge and chlorine ion contains the negative charge, and there is the force of electrostatic force of attraction between them. त्यांच्यामध्ये कोणता फोर्स तयार होतो? तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बिटवीन द अनलाइक चार्जेस, and due to this reason there is the reaction takes place between the sodium ion and chlorine ion. There is the formation of the molecule. That means this molecule, this compound is formed from the cation and anion is known as the ionic compound. पण नेमका आयोनिक बॉन्ड कशाला म्हणायचं? व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द आयोनिक बॉन्ड? द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन फोर्स between the cation and anion is known as the ionic bond. म्हणजे हे दोन आयन कशामुळे अट्रॅक्ट होतात एकमेकाला? ड्यू टू द अनलाइक चार्जेस. द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द कॅटायन, त्या फोर्सलाच म्हणायचं द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन कॅटायन अँड anion is known as the ionic bond. The bond is related to the force,
and the compound is formed from the cation and anion is known as the ionic compound, and the force of attraction between the cation and anion is known as the ionic bond. That means due to the force of attraction between them, they are tightly bound with each other, and when they are tightly bound with each other, due to this reason, there is the formation of the molecule. This molecule, you cannot separate the ion of these molecules easily. That means to provide the heat for the separation of the ions, that means the melting point and boiling point of the any ionic compound is high due to the force of attraction between the cation and anion. And the structure of the cation and the structure of the sodium chloride molecule, म्हणजे कोणत्याही आयनिक कंपाऊंडचं जे काही स्ट्रक्चर असेल, द स्ट्रक्चर त्यालाच आपण काय म्हणतो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द आयन. जनरली द स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक कंपाऊंड इज लाइक द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, and the melting point and boiling point of the ionic compound is high due to the force of attraction between the cation and anion. It is the bad conductor of the electricity, but when it is in मोल्टन स्टेट असेल, जर आपण तेच त्याला हीट प्रोव्हाइड करून मोल्टन स्टेटमध्ये किंवा ॲक्वस फॉर्ममध्ये जर आपण आणलं, तर आयन्स आर सेपरेट फ्रॉम इच अदर ड्यू टू द लूज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द कॅटायन अँड anion. ड्यू टू दिस रिझन, the ionic compound is a good conductor of electricity if it is in molten state or in aqueous form, but when it is in crystalline form, it is a bad conductor of the electricity because the ions are tightly bound with each other. There is no formation of the ion, but after the dissolution or in molten state, ions are separate from each other, and separation of ions, it is nothing but the dissociation. ते आपल्याला इतकं डिटेल घ्यायचं नाही आहे. म्हणजे दिस इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द आयनिक कंपाऊंड अँड आयनिक बॉन्ड. इन द स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय द क्लोरीन आयन्स, अँड क्लोरीन आयन्स आर, किंवा क्लोरीन ॲटम म्हटलं तरी चालेल, अँड क्लोरीन ॲटम इज सराउंडेड बाय द सोडियम ॲटम. म्हणजे प्रत्येक सोडियम आयनच्या भोवताली क्लोरीनचे आयन असतात, आणि क्लोरीनच्या आयनच्या भोवताली सोडियमचे आयन असतात. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम क्लोराइड. ॲक्च्युली क्लोरीन इज एक्झिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल. जर एखाद्याने मला रिॲक्शन विचारली की तुम्ही NaClची रिॲक्शन कशी दाखवली, तर असं नाही घेता येत. ॲक्च्युली क्लोरीन इज एक्झिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल. वन मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरीन रिॲक्ट विथ द 2 ॲटम्स ऑफ द सोडियम, अँड देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द सोडियम क्लोराइड. याची गरज नाही आपल्याला, फक्त आयनिक कंपाऊंड अँड आयनिक बॉन्डची. डेफिनेशन ऑफ द आयनिक कंपाऊंड, द कंपाऊंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॅटायन अँड ॲनायन. की जो कंपाऊंड कॅटायन, मी त्याच्यासाठी सांगितलं की कॅटायन कशाला म्हणायचं आणि ॲनायन कशाला म्हणायचं, की जो कंपाऊंड कॅटायन आणि ॲनायनपासून तयार होतो. कॅटायन इज रिलेटेड टू द मेटॅलिक आयन, ॲनायन इज रिलेटेड टू द नॉन मेटॅलिक आयन, अँड व्हेन compound is formed between the cation and anion is known as the ionic compound, and the force of attraction between the cation and anion is known as the ionic bond. Today you stop here.